Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu NCIS. Ich würde sagen, wir starten einfach mal weiter und gucken mal, was uns erwartet mit dem Super Special Agent. The building manager told me the breaker panels are over here somewhere. I need to find the circuit breaker panel. So, suchen Sie nach den Sicherungskästen. Okay. Nein, nein, nicht da. Da rein. Hier rein. Ah, da haben wir sie ja schon. Gucken wir mal, was ist hier? A locked panel door. Let's see what's behind it. There's some sort of strange residue on this breaker switch. I'm gonna take a photo. Huh? Hey, hier gehst du mal raus. That's right. Guess who has a smooth... There's some sort of strange residue on this breaker switch. I'm gonna take a photo. Anscheinend sind Sprengstoffrückstände auf den Sicherungsschalter für die 11. Etage des Gebäudes. Eine forensische Analyse wird gemacht. Got what I came for. Time to head back to the office. So, gehen wir mal zurück. Hey, Abs. Tony! What do you got? Looks like someone cut the power to the 11th floor of the building during the bank robbery. What makes you think that? There's some strange residue on the 11th floor breaker switches you should test. Okay, I'm on it. Ja, untersuchen wir mal den Kram. Da, zum Massenspektrometer. Was spuckt uns aus? Okay. Was? Was denn? Und das. The residue on this switch matches the residual explosive we found in the bank. Whoever blew the floor out of the bank also turned off the power to the 11th floor. Eine forensische Analyse ergab, dass der Staub auf dem Sicherungsschalter tatsächlich vom Sprengstoff stammt. Das beweist, dass die Räuber den Schalter betätigt haben. Okay. Gibbs, none of this stuff adds up. Let's go to the deduction board. Ja. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Let's see what we can find. Time to earn your lab coat. What would Einstein do? Try again. Well, what does that mean, Abs? Well, Gibbs, it works like this. Der Sprengstoffrückstand auf dem Sicherungsschalter beweist, dass die Räuber die Stromzufuhr der 11. Etage gekappt haben. Aber warum? Na, das frage ich mich auch. Well, what does that mean, Abs? Just what I thought. Die Räuber stellten den Strom zur 11. Etage ab, damit sie in die VAE-Botschaft einbrechen konnten. Why do you think that, Abs? What are you thinking, Abs? That's supposed to make sense, Abs? Just what I thought.
Die Räuber waren gut finanziert und organisiert, aber sie entwendeten nicht viel Geld, sie müssten etwas anderes gewollt haben. Why don't you explain it to me, Abs? In English, Abs. Well, Gibbs, it works like this. Den Räubern ging es nicht ums Geld, sie benutzten die Bank als Ablenkung, um ungestört in die Botschaft einzubrechen. Doch was wollten sie dort? Das frage ich mich auch. So these guys weren't just robbing the bank. Nope. We should have enough for McGee to be able to track them down. If he's up and around. You are one lucky man, McGee. Yes, he is. He was nearly killed by a bombing. I'm not talking about the bombing. You are not? You're not? No, the crutches. Ladies love a man on crutches. Really? And how do you know this? Back when I was with Baltimore PD, I tore a ligament in my knee tackling a suspect who tried to rob it. I heard a pop, and that was that. 6 weeks on crutches. Very heroic. The ladies were all over me. And what crime did this suspect commit? Doesn't matter. All that matters is that I caught him and brought him in. Taking down a mass murderer is very different than tackling, say, a teenager accused of shoplifting. Kid was almost 20, okay? When you're done reminiscing, DeNozo, we got bad guys to catch. McGee, what do you got? Nothing yet, boss. I just got back. I noticed. Now go get me something. Right, boss. Oh, dann zeig mal, was du drauf hast. Gut, ermitteln wir den Aufenthaltsort der Terroristen. Was haben wir denn hier? Ja, wir dürfen wieder hacken. Nur eine Viertelmeile, das könnte der Hauptverdächtige sein. Das Fluchtfahrzeug der Räuber ist auf einen hellen Bandadiri zugelassen. Dies ist ihre Adresse. Looks like we'll be paying you a visit, Miss Bondari. Let's go. Kriege ich endlich eine Knarre, ein bisschen rumballern, gar nicht schlecht. Oh, das sieht böse aus. Not our jurisdiction. I'll talk to the FBI. You get whatever you can find out of there. Got it? Ducky will be here soon. Yes, Gibbs. Are you ready, Ziva? Go! We blocked ourselves in. We need to move the cabinet somewhere else. Okay, das war die falsche Richtung. Gut. Are you ready, Ziva? Go! Hey, look! It's the epicenter of the blast. We should get some samples of the explosive.
I am on it. Da haben wir doch was. Somebody set this fire on purpose. We should be able to find traces of whatever they used to start it. Sprengstoffrückstände aus dem ausgebrannten Apartment. Eine forensische Analyse wird benötigt. Gut. Looks like we have all we need from the fire and explosion. These look like the tools a forgery artist would use. Gonna have to move the couch in order to get to it. Time to move on. 1, 2, 3. All right, the path is clear. Schauen wir uns mal den Computer näher an. Der ist aber ziemlich demoliert. Oh, machen wir mal Fotos. Werkzeuge, die üblicherweise benutzt werden, um Verträge, Pässe oder Urkunden zu fälschen. Okay. This has got to get moved. Piece of cake. Ziva, you're up. Got a safe over here. 1, 2, 3. Schieb, los. So, da war ein Safe. Da. Gucken wir mal rein. Was gibt's denn da so Interessantes? Jawohl. Look at that. Oh. Was haben wir denn hier? Eine kaputte Festplatte, die in dem ausgebrannten Apartment gefunden wurde. McGeek's gonna be in heaven when he gets his sweaty palms on this. Dahin. Mal, was haben wir denn hier so? Oh, sorry I'm late. Traffic is especially bad today. So, let's get started, shall we? Ziva, can you get a photo of the victim for me? Of course, Ducky. So, heben wir Are erstmal you ready, das Tony? Ding hoch. Doch. Thank you both for getting that dreadful appliance off this poor woman. Der Kühlschrank tat ja wohl nicht so gut. Die Leiche, die in dem ausgebrannten Apartment gefunden wurde, eine Autopsie wird benötigt, um die Todesursache zu bestimmen. Gut. You both have done a splendid job. Was haben wir denn hier am Herd? Nothing inside here. Mhm. The oven. How novel. The entire apartment has been cooked.
Sollen wir nach oben? Well, what do we have Oh, den here? Pass. A passport. What? Are you gonna heat up a bean burrito? Ein Vereinigter Arabischer Emirate-Pass aus dem Mikrowellenherd, in dem ausgebrannten Apartment. Eine forensische Analyse wird benötigt. Gut. I think we have enough to confirm Gibbs's feeling about this being related to a terrorist group. We have finished with the crime scene. Now we need to know what the victim can tell us. Right you are. Oh ja, jetzt wieder eine Autopsie. Gucken wir uns mal an. There are obvious burns over 50% of your body, but the skin from the upper torso and across the head and shoulders is completely untouched. Halle Banderis Lungen ist mit Rauch und Staub gefüllt, was beweist, dass sie noch lebte, nachdem die Explosion im Apartment stattgefunden hat. Okay. It appears as if we were very lucky. Had you not been behind that refrigerator, we may never have discovered your true identity. Noch irgendwas? Oh, was haben wir denn hier? Well, what do we have here? A Hal bullet wound in Banderi each wurde leg. in beiden... Someone did not want you to walk out of that apartment until they were finished with you. Halle Banderi wurde in beide Beine geschossen. Diese Wunden waren aber nicht die Todesursache und sie musste wahrscheinlich recht lange leiden. Eine forensische Analyse wird benötigt. Okay. Hal Banderi starb trotz ihrer Schussverletzung und schweren Verbrennung tatsächlich an Erstickung. Okay. This wasn't a simple murder, Jethro. Whoever did this wanted this woman to suffer. The bullet wounds were meant to keep her from leaving, and the refrigerator shielded her from the initial blast. Thanks, Duck. I still have some final things to try to sort through. Where can I find you if I come up with something new? With McGee. Now let's crack that hard drive. Jo. Gucken wir mal, was auf der Festplatte noch da ist. Diese E-Mail scheint von Hanley Banderi zu kommen, die hier bestätigt, dass ihre Arbeit Pässe fälschlich erledigt ist. Okay. Okay. Hier ist was. Helen Banderi forderte mehr Geld von den Terroristen, um die gefälschten Pässe fertigzustellen. Okay. Eine E-Mail von Helen Banderi mit der Drohung, dass sie die Blankopässe nicht fertigstellt, wenn sie nicht mehr Geld bekommt. Okay. It looks like Halle Bandari was in on the crime from the beginning. But at some point she tried to blackmail the others. We got an email where she threatens to derail their plan if she doesn't get more money. E-Mails auf der Festplatte von Helen Banderi zeigen, dass sie von einer Terrorgruppe angeheuert wurde, um 5 Pässe zu fälschen. Okay. Seems they were in cahoots all along. They even used her car as the getaway vehicle.
but she tried to blackmail her partners for more money, and that's what got her killed. Yeah, hopefully Abby can corroborate it. So, gucken wir uns mal die Rückstände vom Apartment an. Erstmal den Sprengstoff. This is 22 NBH, the same explosive we found at the bank. Die Sprengstoffrückstände, die in dem ausgebrannten Apartment gefunden wurden, passen zu dem Sprengstoff aus der Bank. Beide sind 22 NBH. Okay. Den Pass. Based on the chemical used to bond the watermark paper to the outer cover, I'm certain that this is a real UAE passport. It's just blank. Maybe something was stolen from that safe after all. Der Pass aus der Mikrowelle ist authentisch. Er ist blanko und unbenutzt. Wie ist sie da rangekommen? So, frage ich mich auch. Gucken wir mal, was für Kugeln benutzt wurden. Die hier nicht. Und auch nicht. Die hier. This bullet matches the slugs we collected at the bank. Die Kugeln aus den Beinen von Helen Baderi wurden mit derselben Waffe abgefeuert, mit der auch die Kameras in der Bank ausgestaltet wurden. Beide waren 9 mm. Okay. Something's not right here, Gibbs. Let's do a deduction board. Let's see what we can find. What is it I'm looking for anyway? This isn't right. Time to earn your lab coat. This won't elude me for long. What is it I'm looking for anyway? This isn't right. What would Einstein Frage ich do? mich auch, was würde Einstein tun? What is it I'm looking for anyway? Why don't you explain it to me, Abs? That's supposed to make sense, Abs? In English, Abs. That's supposed to make sense, Abs? Ja. Found what we were looking for. Helen Baderi hatte 5 Pässe für die Terroristen gefälscht. So. What is it I'm looking for anyway? This won't elude me for long. What would Einstein do? This won't elude me for long. Well, what does that mean, Abs? Just what I thought. Helen Baderi wurde von denselben Leuten ermordet, die auch die Bank ausgeraubt haben. Okay. Well, what does that mean, Abs? Well, Gibbs, it works like this. Helen Baderi wurde getötet, weil sie versuchte, die Bankräuber um mehr Geld für die gefälschten Pässe zu erpressen. Why don't you explain it to me, Abs?
I deserve a cupcake for that. Die Terroristen, die in die Vereinigten Arabischen Demokratische Botschaft eingebrochen sind, wollten Blanko-Reisepässe. Dafür hatten sie Helen Baderi angeheuert. Danach haben sie sie umgebracht. Why do you think that, Abs? In English, Abs. I deserve a cupcake for that. Die Terroristen müssen die echten Blankopässe mitgenommen und sie durch gefälschte ersetzt haben, als sie in die Vereinigte Botschaft eingebrochen sind. That's a good trick. Make fake blank passports, then swap them for the real ones while everyone is distracted by the bank robbery. I'm gonna need the log file of whoever opened the safe at the embassy. Good work, Abs. Need to know what's on that log file. Log file, boss? From the UAE Embassy safe. They agreed to send it to you. Gut, gucken wir uns mal die Logdatei an. Okay. Die Schlüsselkarte gehörte Maraya Malak, die Assistentin der Botschaft. Sie wurde in der Zeit des Einbruchs genutzt, als sie die Botschaft eigentlich evakuieren sollte. Ja, haben wir ja schon mal eine Verdächtige. Die Schlüsselkarte, mit der die Safe geöffnet wurde, gehörte Maraya Malak, der Assistentin der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emiraten in den USA. Okay. The safe was accessed at the time of the robbery by the key card belonging to Mariam Malik. Boss, you want me to bring her in? What do you think, Donoso? Yeah, I want you to bring her in. Ja. What am I doing here, Agent Gibbs? Need answers. I've told you everything I know. Not everything. What'd you take from the safe? I beg your pardon. I've never stolen anything in my life. You sure about that? I did not break into that safe. We checked the safe's logs. Your key card was used to open it during the robbery. You have to believe me. It wasn't me. I didn't even have my key card. It fell out of my wallet. Or I dropped it somewhere. It had been gone for a day or two before the robbery. I was too embarrassed to report it missing. I was hoping I'd find it. But I never did. If it wasn't you, then who was it? I don't know. You're gonna have to do better than that. Whoever found my keycard. Maybe I dropped it at the coffee shop. So someone just picked up your key card off the street and then decided to break into an embassy with it? What do you want me to say, Agent Gibbs? I don't know. Somebody knew what they were doing. Know anybody with a criminal history? It could have been my brother-in-law. Both he and my sister were staying with me last week. You got a criminal in the family. My sister doesn't have very good taste in men. What's his name? Nader Sayaf. You got his phone number? Phone number? Sure. Give me your cell. There are personal messages. I said give me your cell. Or you could just wait here while I get a warrant.
Maria Malak gab dem NCIS die Kontaktdaten ihres Schwagers. Dies ist Narid Sayafs Telefon. See what you can find out about this girl's brother-in-law. Should be no problem. We have his name and phone number. Gut, beim nächsten Mal gucken wir uns den Hintergrund von Narid Sayaf an und bis dahin euch noch viel Spaß und tschüss.